హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. మనం ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో ఉన్నాం. వేర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాం. సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మనం కొన్ని ప్రీవియస్ సెషన్స్ చూసాం. లైక్ కంటిన్యూయింగ్ దాట్ ఈ సెషన్లో కూడా చాలా కీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్కువ డీటెయిలింగ్ టైం తీసుకుని సాల్వ్ చేయకుండా విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, that's what is the key aspect, okay, for the GENCO exam, because the time has come down from 120 minutes to 100 minutes. In 1 minute, one question, one answer. So ఇలా ఉంది ప్యాటర్న్. కాబట్టి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసి, కేర్ఫుల్ గైస్, యూ హ్యావ్ టు వైజ్లీ యూజ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్. అండ్ మన వెబ్సైట్లో TSGENCO కోర్సెస్ చూస్తే టెక్నికల్ కోర్స్ మీరు పర్చేజ్ చేస్తే ఆల్రెడీ చెప్పాం 20th వరకు లాస్ట్ డేట్. ఈ కోర్స్ని పర్చేజ్ చేస్తే 20th లోపు యూ విల్ గెట్ దిస్ కోర్స్, నాన్ టెక్నికల్ కోర్స్ వర్త్ 5,000 rupees. You will get it absolutely free. Okay, this is, I think, we're the last 24 hours of this offer. Okay, I hope you'll be availing this offer. Let's get to the question. So to start with the first one, you're all set? Give it in the chat. Are you all set for the questions? No response? That's crazy. Okay, here you go. First question. Nice, guys. We got pretty much nice responses this time. Good, quick response, because easy question. That's how we start. We start always with easy question. So yes, this is an easy question. The first one who answered is Brahmteja. Good, keep it up. Vanaja, Sandhya, Alekhya. Good, but this time it's Teja. Teja is the one who answered quickly. Yeah, time's up. As time's up, I want you to respond in the chat. Teja, you have to type in the name Teja in the chat, at least a T, okay, because he's the first guy who answered correctly. Good, guys. That's a way of, encouraging your friend. Teja. Okay, yes, his answer. See, our objective is not just to answer this question. Our objective is to recap some of the concepts. Okay, when you're practicing, you have to do this. With respect to this question, you have to recall e question ki related questions. Okay, what are the points you want to make? Some related points in the chat. You can give it out. ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన రిలేటబుల్ పాయింట్స్ మీరు ట్రై చేయండి చాట్లో ఇవ్వడానికి. ద పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ పవర్ డివైస్. ఎస్, కాన్స్టెంట్ ఫ్లక్స్ డివైస్, పల్సేటింగ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ డివైస్. Pulsating main flux. I think it is, yes, pulsating means you cannot say it's just pulsating. It is rather alternating, not just pulsating. Pulsating means only one half cycle it is there. Okay, so it cannot be this answer. And power transformers are not definitely 1:1 transformer. So voltage is not constant, current is not constant. So they are wrong. Okay, and constant power, what else are the constant? What are the constants? Very good. Frequency is constant. What else? What else? What else? What about the flux? By mean of constant flux, careful guys,
I'm not trying to say the time varying nature is a constant. That's not the point. Point is, of course, it is a flux is changing with respect to time, but when I say constant flux, I mean RMS value of this sinusoid is constant, irrespective of the load. Yeah, that's a crazy thing. I think your friend, who is this guy? Who is this guy? Amber Singh. Amber Singh is saying number of turns is constant. Yes, that's right. You cannot psych out that. Okay, that is right. But yeah. Anyways, what else to say? Genco questions లాగా ఉంటాయా ISC questions డెఫినెట్గా అదే దట్స్ వాట్ ఐ బిన్ సేయింగ్ గేట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్రో క్వశ్చన్స్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ థియరిటికల్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని రంగరించి సార్ నేను ఎక్కడ రంగరించాలి సార్ మీరు పొరపాటు చేసుకోవాల్సిన లేదు ఎక్కడ రంగరించాలో ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఫిజికల్ బుక్ ఉంది యూ కెన్ బై దిస్ బుక్ యా దిస్ బుక్ ఈస్ దేర్ in our website at low price. You can buy this book or else మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్లు కావాలంటే కనుక TSGENCOలో we made almost maximum number of tests free. TSGENCO కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్సులోకి వెళ్తే టెస్ట్లు మీరు అందరూ ఫ్రీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిందో we get to know questions will be from the previous year questions and concept based questions. So we freed up the questions, mock test or practice test, and free chesam. You can access it. You're free to access it. Okay. Anyways, moving on to the next question. Wow, man, this is amazing. Per unit impedance, per unit voltage. Per unit impedance is absolutely referred to primary or secondary. It is constant. Very good point by Sai. That's a great point by Sai. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? Talented guy. This is an amazing point. I think you guys are thinking. You got the clarity? Okay. Now coming back to the next question. Try this out. Interesting one. Let's see. Okay, boom for Sai Ganesh. Yeah, let's do that. Let's blast it. Good. I want the responses, guys. So people are saying B, D. You got confused, I think, between B and D. Directly proportional to the square of the resistivity, is this? Or inversely proportional to the resistivity of the core? Means when it is a proportional, it's directly proportional or inversely proportional. That's what we need to see. Okay, this is pretty simple one. If resistivity is high, resistance is high, and losses, what happened to the losses? Sir, eddy current losses means I square R losses, circulating current losses. So current is increasing, current is decreasing, resistance is increasing. So what is happening to the relation? So you don't have to do all of this math. If you know PiSquare, మన PiSquare కోర్సులో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎడీ కరెంట్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఇంటూ బిఎం స్క్వేర్. ఎస్, తర్వాత చెప్పండి. బిఎం స్క్వేర్, టైప్ ఇన్, పంచిన్.
తర్వాత come on guys, what happened to you all? No response, huh? Yes, f square and t square. This is it. T is a thickness, f is a frequency, bm. So in this entire equation, there is no resistivity term. But if you see this KE, I have already explained clearly in the class. See, such a simple concept has been asked in a question. This is ISRO question, I think 2015 question, ISRO. Okay. So KE constant, this constant is equal to pi square by, yes, pi square by 6 into rho is KE. మీకు ఇది కనుక తెలిస్తే డైరెక్ట్గా ఎడీ కరెంట్ లాసెస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రో. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి. Such a simple one, you have to know the equation. Yes, good. That is also another point. Madhu, you're right. This point is very important, guys. What Madhu is saying, any term in the denominator to the current, not exactly true. Any term, suppose current you want to find out, voltage is there in the numerator. Careful, guys. Voltage is there in the numerator, and now whatever is there in the denominator, that is nothing but ohm. Madhu Teja. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? Yes, talented guy. Good. But if rho is variable, how are they? Who said rho is variable? Imaginary canvas. Rho is not variable. Where is variable? Ke is a constant. Rho is inversely proportional to Ke is inversely proportional to rho. That's it. It is not variable at all. Okay? It is a constant. Rho is a constant. Pi square is a constant. But pi square is amazing. This pi square 3D. Okay? I think you have seen already 3D style. Rho depends on the material. Yes, definitely. Anyways, moving on to the next question. I think all of your questions are clear. So point is, current by voltage, whatever is there in the denominator, this will carry a unit ohm. Amazing point. Moving on to the next question. Wow, such a simple question. Such a easy question. Such a theoretical question. You should not take more than 10 seconds to answer this. Wow, everybody answered correctly, it seems. Nice, guys. Good. Keep it up. Okay. Time's up. Guys, ఈ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ చూస్తే నాన్ లోడింగ్ హీట్ రన్ టెస్ట్. ఈ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్లోనే అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. హీట్ రన్ టెస్ట్ అనేది ఫుల్ లోడ్ టెస్ట్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ అప్లయింగ్ ద లోడ్. అది ఇంజనీర్ పవర్ అంటే. ఇంజనీర్ పవర్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్ అసలు సింపుల్ సంపనార్ టెస్ట్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సంపనార్ టెస్ట్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్ అండ్ సంపనార్ టెస్ట్. టెల్ మీ, ఏ మిషన్లో ఉంటుంది స్విన్బర్న్ టెస్ట్? ఏ మిషన్లో ఉంటుంది చెప్పండి? విచ్ మషీన్, ఇన్ విచ్ మషీన్ విల్ కండక్ట్ స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్? యా సార్, ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్లో క్రిస్టలోగ్రఫీ మాత్రమే మీరు చెప్పారా? ఎస్, బికాస్ దేర్ వి నీడ్ 3D visualizations and all, so we developed those 3D animations, so I took care of that. Okay guys, it's in DC shunt. Swinburne test is in DC shunt motor to find out no load losses.
no load losses only, but Sampana test, back-to-back test, heat run test will be useful for transformer. This is for a transformer. Yes, that is also called as heat run test, back-to-back test. Okay, different tests or names are there. Okay, guys, is this clear? Is this clear or not? Okay, great. Cinnamon test is not applicable for DC series motor because it's a no load test. If you start running a DC series motor under no load, भगवान जाने क्या होगा. Next question. Yeah, dangerous. Michael Jackson will come. Michael Jackson, dangerous will come. Yes, I think this is also straightforward question. Straightforward question. Great. I think today guys are amazing. Our questions are simple. Questions are simple this time? You don't know. Okay. Conceptual, yes. Okay, I think time's up. In a three-phase delta transformer, delta current transformer, one phase is burned. You have a delta connection. In this delta connection, delta to delta transformer, three-phase delta transformer means take it as delta to delta transformer. One phase is burned, then this has become a VV connection or open delta connection. Exactly the same which we have discussed already in the previous session. We had discussed it. Okay, that's why it has become simple, man. So there it is. I said clearly it is 57.7%. I asked you a question also in the previous lecture about this. What is the question and what's the answer? How much overloading will be occurring on each transformer if the total load is 66.6%, each transformer will be overloaded by how much percent? By how much percent? Yes, that's the question. Question is this. What's the answer? Yes, very good, Sai Ganesh. Sai Ganesh, very good. You guys are thinking? Continue thinking. Okay, stop thinking. हो गया. ठीक है भाई, बढ़िया. 15% is each transformer. Okay. And about Scott connection and VV transformer. No, they're not same. They're different. I told you to watch 50 Hz video. There I have given a detailed explanation. Did you watch it? 72%? What is 72%? Not 72%. Anyways, moving on to the next question. Answer is this. वाह, क्या बात है भाई. क्या जोर जबरदस्त आंसर्स आ रहा है. बढ़िया लागो छी. The first one who answered is Rahim. Muhammad Rahim has answered it first. Oh, this is Zuzubi question. But deal is a deal. Muhammad Rahim has answered first. So all of you send Rahim in the chat. Rahim in the chat. Guys, such a small gesture, if you can't give it, what is that, man? How much percentage increase discussed in the previous question? 15% overloading will be there. 15% overloading will be there for each transformer if you apply
66.6% of the full load. Okay. Anyways, you can get to that. It will be clear for you. Clear? आगे बढ़े. चलो. हाँ, अब आते हैं सवाल. Look at this question. Try to answer this question. Let us see how many of you will answer it correctly. There is a trap, guys. It's not that easy as you're thinking. It's not that easy as you're thinking. There is a trap. Most of you guys are trapped. In the trap. In the trap, there is a trap. You guys got trapped. Okay. That is the reason why I told you to watch that why 50 Hertz elaborative video, not a short video. See guys, that's pretty bad. Really bad. Okay, time's up. You have to look at the question carefully. You're not looking at the question. Look at the question, what is it? In squat connection, if the ratio of main transformer is K, then the taser transformer has a ratio of transformation ratio. It is asking about transformation ratio. What is transformation ratio? We know in case of a taser transformer, this is root 3 by 2 is to 1. Primary will be, this will be root 3 by 2 times less, means 0.866 times less. It is said a transformation ratio. It is said a transformation ratio. How much is the transformation ratio? 1 by root 3 by 2 means 2 by root 3 means this. Simple. Clear? Okay. You have to look at the question, guys, carefully. Okay? Got it? Okay. Shall we go to the next question, guys? Next question. Yes, come on, guys. Answer it, answer it, answer it. Visit our website. Today is the last day for that offer. Complete non-technical course of 5,000 rupees. You'll get it for free. Okay? Get in and grab it. Stepped core. Fusiform core. We have discussed about this stepped core in our courses with not just a discussion, man, with animation. Not a regular animation, with a 3D animation, PiSquare style animation. Yes. So, your time's up. Answer, all of you, type the name Raj in the chat because he's the one who answered first. Amazing, Raj. Raj. Good. Raj, I want to see Raj in the chat. I want to see Raj in the chat. Type, punch in Raj in the chat. Which core type transformer, the limbs are, with core type transformer, the limbs are stepped so as to, that stepped core is done to reduce the copper material, to reduce the conductor material, copper material, and also to reduce the insulation material. Copper material is reduced, hence
amount of insulation material reduced. I discussed everything with animation over there in the class. Okay, so total weight will be reduced. But the problem is with this stepped core, making that stepped laminations is little costly affair. But it's okay, once you do that, overall size of the transformer, overall weight of the transformer, overall cost of the transformer reduces. Okay, what is the first option? Reduces the iron material, then iron losses. No, when you are designing it, you will make, this is not correct, I'm marking it right, not right. Why it is so? With same area, when you're designing a core, area should be same, man. Area of cross section of the core must be same. There is no change in the area. As area is not changed, how come its weight, how come the iron material will be reduced? Will not be reduced. Area of iron, volume of iron, amount of iron, cost for the iron will be same. Rather, making the laminations cost will slightly increase. I think you got a point, buddy. Brahmateja, the question was amazing. All of you should appreciate for his amazing question. Okay, he made a nice question. Difficult in making step or core. Yes, good guys. Okay, Brahmateja, good question. Send that heart to Brahmateja. This blast is for Brahmateja for this amazing question. Good, that kind of thinking should be there. Okay, I'm moving to the next question now. Boom. Oh, come on, yeah. Exactly the same. Yes, same question. In 2013 it has come. In 2000, this question is I think in the year 2014 also it has come. It has come in ISRO paper. We have discussed this already. Only shuffling is done with the options. Yes, exactly. It is exactly the same. Now you got an answer to this, guys. Keep it up, keep it up. For the sake of time, I'm moving to the next question. ఇవన్నీ మీరు ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఏంటి సార్ అనుకోకండి. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్రో ఎగ్జామ్ నుంచి డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్, టాపిక్ వైజ్ వీ మేడ్ ఇట్ ఫ్రీ. మీరు TSGENCO కోర్సులోకి వెళ్తే, వీడియో కోర్సులోకి వెళ్తే అందులో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అటెంప్ట్ ద ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ బై దిస్ బుక్, గెట్ ఇట్. ఈ 270 pages ఆఫ్ బుక్లో అమేజింగ్ క్వశ్చన్స్ విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుని వెళ్తే కనుక మీరు ఎగ్జామ్లో చాలా వరకు ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఓకే, టైమ్ ఇస్ అప్. మనం ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఎటువైపు చేయాలి, షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎటువైపు చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ హై వోల్టేజ్ సైడ్ ఓపెన్ చేయాలి, షార్ట్ సర్క్యూట్లో లో వోల్టేజ్ సైడ్ షార్ట్ చేయాలి, ఎందుకు చెయ్యాలి, రెగ్యులర్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, బ్లా బ్లా బ్లా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. బట్ above all of these reasons, there is one amazing reason which I discussed. Type it, searchlo kottandi, YouTube searchlo, why high voltage, why open circuit test, short circuit test, PiSquare Academy, just type it. మన Y సిరీస్ క్వశ్చన్స్లో, Y సిరీస్ ఒక సిరీస్ ఉంది PiSquareలో. అందులో ఒక 20 వీడియోస్ ఉంటాయి. Y 50 Hz, Y 11 kV, Y sinusoid, ఇవన్నింటికి అమేజింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇందులో ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ వై దిస్ షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ ఇస్ రన్ ఆన్ దట్ సైడ్. ఓకే, వాచ్ ఇట్, విల్ బి అమేజ్డ్. ఆన్సర్స్ కోసం కాదు, ఆ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడం కోసం, ఆ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం కోసం. ఓకే, మీరు యూట్యూబ్లో జబర్దస్తులు చూస్తూ ఉంటే బొచ్చుగా రాదు మీకు.
ఓకే, చూడండి ఎంతసేపు చూసినా గంటలో మర్చిపోతారు, సంక నాగిపోతారు. ఓకే, ఇది చూస్తే పనికి వస్తుంది. పనికొచ్చి చూడండి రా బాబు అంటే చూడర్రా. While conducting a short circuit test on a transformer, the following side is short circuited. Low voltage side is a short circuited side. Cano, क्यों, ఎందుకు, వీడియో చూసుడ్రి సమజైతది. I'm moving to the next question. Bang. Wow. Wow. Just wow. Let us see how many of you will answer this question. This is a simple question. Looks bigger. Looks little complicated. Careful guys, carefully answer it. Don't be scared of the question. Easy. Okay, time's up. Answer is only Raj has given the right answer. Only Raj has given the right answer. Okay, good. At least one person has given right answer. Others, let's see. ఇక్కడ పల్స్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు అనుకుంటే కనుక మనకేంటి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ షోన్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఇలాంటి సిగ్నల్ అప్లై చేస్తే ద అవుట్పుట్ ఆన్ ద సెకండరీ సైడ్ విల్ బి. సెకండరీ సైడ్ ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లక్స్. మనం ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్, ఈ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఫ్లక్స్ షేప్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d∅dt, rate of change of flux. Rate of change of flux. The rate of change of flux, this is just, careful guys, this is just a magnitude. If you take along with the polarity, it will be a minus sign, minus n d∅dt. Careful with this. Don't just use n d∅dt. It is minus n d∅dt. Okay. But what about d∅dt? Yes, exactly what we're talking. I think you are too much anxious, dear imaginary canvas. Talking about it, man. Okay, here the key point is E is equal to minus n d∅dt. Now coming to the phi EMF and input voltage and current, how they're related, because current and flux are proportionally related. Phi is equal to N(I)/S is phi. So phi is proportional to current. So I can say voltage and current, how they're related, not equal to. Voltage and current, how are they related? It is a pure inductor, so current will lag, or to be more precise, VL is equal to LdI/dt. So I is equal to 1/L integral VL dt. Okay. So now coming to this. So current is like this. So flux and current, they are proportional to each other. So this flux is also integral nature of this constant. What is the integral nature of this positive constant? Positive constant, it is this ramp. It is this ramp. Now the moment it is 0, I'm taking it as a waveform shows as input blah 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 blah, the secondary voltage in the figure.
So I am taking this as pulse. I am taking this one as a pulse signal. Okay. If it is a pulse signal, then it will be 0. It will be like this. This is the value of flux. This is the value of flux. Flux shape I'm talking about. Okay, magnitude may be something else, but according to this, the flux shape is this current shape and hence the flux shape. Now further you are differentiating this and putting a negative sign. So definitely A cannot be the answer, because differentiating this ramp you will get a parabola. No, it will get a constant. It's a constant. It is a constant. A negative constant, differentiating this is a negative constant, yes. So I'm taking this one as a reference. This is 0, here this is 0, here this is 0, here this is 0. Okay, 0 values. So this is a ramp going like this. The moment you differentiate this, positive slope differentiation is a positive constant. You have a negative sign, hence this will be opposite this one. This is 0, 0 as it is, 0 as it is. So I think we don't have to go any further. Answer is this. Now open to queries. If you have anything to ask, please go on. Guys, 90 degrees lag and all has been considered over here. Okay, 90 degrees lag and all are been considered by taking sinusoid. If it is a sinusoid, that lag will come. Here, simple integration, basics if you see, I'm integrating the constant. I got this shape exactly. Now differentiate that shape. You will get this shape exactly. Now you would have got 90 degrees shift. If it is a sinusoid, integrate that sinusoid, then you will get a sinusoid with a 90 degrees shift. Am I clear? Because Sai Ganesh, not Sai Ganesh, I think somebody is asking amazing question, 90 degrees lag. This Raghava has asked a nice question. Okay, really nice question. ఎవరురా నువ్వు Yes. ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? One is a Lenz law. According to Lenz law, it is true. Differentiation of a square is pulse. Differentiation of square is pulse, that's true, but we're not differentiating the square. I want current from the voltage shape. Okay, this is the equation we'll have to take care. Okay, because input applied voltage is given, pulse transformer pulse. Okay, I think guys, things are clear or not? I want your response in the chat. Imaginary canvas, what about you? Ganesh, Prashant, Vanaja, Raghava, Alekhya, Rahim. Guys, are you clear with this concept? మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు రూట్స్కి వెళ్ళండి, సగం నాలెడ్జ్దే కదా. అఫ్కోర్స్ మీరు అనుకోకుండా ఎక్కువ టైం పట్టేస్తున్నాను. క్విక్గా చూసి ఎస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం, ర్యాంప్ వచ్చింది, దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం, కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ గైస్ కమాన్, పల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ డూ ఎగ్జిస్ట్. మీరు పల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఏదో బూత్ అనుకోకండి. పల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ డూ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అవర్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. దే డూ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. ఈవెన్ మీ మొబైల్ ఛార్జర్స్లో ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి ఉంటుంది రాబాయ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. పల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీకు ఇంపల్స్ వస్తుంది అనుకోండి, మీరు పల్స్ ఇవ్వగానే ఇంపల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ల్యాగ్ బిట్వీన్ ద వేవ్ ఫార్మ్స్ హియర్. గైస్, ఇది ల్యాగ్ కాదు, ఇది మీకు ఇమేజ్ చూడండి ఇక్కడ. ఐ థింక్ ఇమేజ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ క్లియర్. ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్లారిటీ. దీని రిఫరెన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వీటి రిఫరెన్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ద క్వశ్చన్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ షిఫ్టెడ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయి ఉంటే కనుక మీకు ప్రాపర్గా ఆ షిఫ్ట్ మీకు తెలిసి ఉండేది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బీ క్రియేటివ్ ఇన్ షిఫ్టింగ్ దిస్ బిట్. Reference is starting here, this is starting here. Okay, that's a good observation, by the way. Used in railways also, pulse transformers are used in railways also. Good. Moving to the next question.
Such an easy question. Everybody answered it nicely. Guys, keep it up. Keep it up. I'm really happy to see at least for these questions you are answering correct. Okay. In a transformer, exciting current is made up of two components, namely guys, magnetize. Careful, ఈ టర్మ్ ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఎక్సైటింగ్ కరెంట్ అంటే ఐ నాట్, జాగ్రత్త మీకు. ఐ మ్యూ ఈజ్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్. ఎక్సైటింగ్ కరెంట్ అంటే టోటల్ మనం సప్లై ఇస్తున్నప్పుడు ఎక్సైటింగ్ అంటే దాట్ ఫ్లక్స్ జనరేషన్కి కోర్ లాస్ కాంపొనెంట్ రెండింటికి కలిపి, బోత్ ఆఫ్ దెమ్. కేర్ఫుల్ విత్ దాట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎక్సైటింగ్ కరెంట్ అండ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్. రాసుకోండి ఎక్కడన్నా. ఎక్సైటింగ్ కరెంట్, మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్. మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ కరెంట్. మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ కరెంట్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. So blah 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 blah. Core losses IC with negligible leakage drop. Okay. It is lagging. I mu lags voltage by 100 degrees. Wow, man. Simple phasor diagram. I think మీరు బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతా ఉన్నారా బాయ్ దీన్ని. వోల్టేజ్ ఇది, ఐ మ్యూ ఇటు, ఐసి ఇటు, ఐ నాట్ ఇటు. And this angle will be how much? What's the range of this angle? Range of this angle. Range of this angle. Okay, I'll tell. You tell me first. Range. Is it below 50 or above 50? No, not 0.5. Below 50? No, man. It's something close to 70 degrees. This angle is close to 70 degrees. No load power factor is very poor. No load power factor is very poor. Okay. Yes. Clear? Next question. वाह, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया. Good guys. This is a tricky part and you guys have got it. Very good guys, keep it up. Okay, chalo, time's up. లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎన్ని లీకేజ్ ఫ్లక్స్లు ఉంటాయి చెప్పండి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఎన్ని లీకేజ్ ఫ్లక్స్లు ఉంటాయి? హౌ మెనీ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? 3 leakage flux. Something really interesting, this number 3. Okay. అంటే కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూస్తే 3 కరెక్టే, రాఘవ చెప్పింది. బట్ సూపర్ఫిషియల్గా బయట నుంచి చూస్తే ఒక ప్రైమరీకి సంబంధించింది ఒకటి, సెకండరీకి సంబంధించింది ఒకటి. 3 అని ఎలా చెప్తున్నారంటే రాఘవ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్ ఫ్లక్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఒకటి అండ్ సెకండరీ లోడ్ కరస్పాండింగ్ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన కరెంట్ నుంచి ఒకటి అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు రాఘవ్. ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ 3. బట్ సూపర్ఫిషియల్గా బయట నుంచి చూస్తే yes, it is a primary leakage flux and secondary leakage flux, and they are a function of load current. That is the reason why leakage flux యొక్క కాంపోనెంట్ని మనం సిరీస్లో పెట్టేది అందుకే రావాయి. ఇది లీకేజ్ ఫ్లక్స్ కాంపోనెంట్ కదా, దాన్ని సిరీస్లో ఎందుకు పెడుతున్నాం? ఎందుకంటే
అది కరెంట్ వేరీ అయ్యే కొలది లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అనేది వేరీ అవుతుంది కాబట్టి అది చెప్పడానికే సిరీస్లో పెడతాం. ఓకే, క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు load current. It depends on load current. Okay, great guys, great going. Next question. Increase in leakage drop signifies increase in leakage flux? Yes, it is. Yes, it is. That's a good point. Leakage, see, the representation of the leakage drop itself is that. Okay, they are not two different things. They are one the same. That's a good point. Time is up. Time is up. The question is, in a tap changer, the voltage at the consumer terminals is kept within the prescribed limits. Okay. By varying the tap changer concept itself is tap changing by changing the number of turns. You're actually changing the number of turns. Okay. You are compensating. మీరు కరెంట్ ఎక్కువ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కువైనప్పుడు మన ఇంట్లో లో వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఆ లో వోల్టేజ్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క టర్న్స్ రేషియోని చేంజ్ చేస్తారు. దాన్ని ట్యాప్ చేంజింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. మీ దగ్గరలో ఉన్న సబ్స్టేషన్ చూస్తే వాళ్ళంటారు కొంచెం వోల్టేజ్ బూస్టప్ చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ వాట్ ఈస్ meant by this voltage, boosting up the voltage. They have a tap changers. They will change the turns ratio. Yes, మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకున్న రెగ్యులర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ విల్ హ్యావ్ a fixed constant turns ratio. I think somebody was saying in the chat in the beginning. But these tap changing transformer, they themselves change. I mean, they are designed to change the turns ratio. Okay. Tap changer itself means changing the tap positions on the winding. Amazing. Amazing. Good. Very good. Okay, how many questions? 14. Okay, let's end up with another question. 15th one. Wow, easy one. This is easy one. This is easy one. Very interesting one. Very interesting one. A simple one. Very important one. Very important one. So Sampath is adding an amazing point here on the high voltage winding. So he's trying to say tappings are usually given for the high voltage winding. Okay, absolutely right, dear. That's a great point he added. Why? Because high voltage side current is less. As current is less, when you're changing the tappings, sparking issues won't be there. Very good. Less current. Very good, Raghva. Anyways, time's up for this question. And guys, we got a mixed answers for this. I don't know why. Mixed answers we got. That's not expected. Okay. You guys can think it a bit. You can think and try to answer again. Verify your answer, correct your answer if you want to. A only. Done. Answer is
మ్యాన్ కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మ్యాగ్నటైజింగ్ ఇన్రష్ కరెంట్. ఆ ఇన్రష్ కరెంట్ని మనం జనరల్గా చూస్తే ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇన్రష్ కరెంట్ ఏంటి, లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం, లాస్ట్ లెక్చర్లో. ఇట్ విల్ డ్రా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. మన అంత ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఇంట్లో ఉన్న ఎంసీబీ ట్రిప్ అయిపోతుంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ హై కరెంట్ టు డ్రా. బట్ నో లోడ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ డ్రా హై కరెంట్. There is a chance that it will draw high current. It's a nominal thing, not a faulty thing. They are called as inrush currents. But as draw చేస్తున్నప్పుడల్లా MCB trip అయిపోతుంటుంది. So to handle or to distinguish the high current due to this inrushing, high current due to the fault, ఈ రెండింటిని డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి ఇన్రష్ కరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంట్రా అంటే, దిస్ ఈజ్ ఇన్రష్ కరెంట్ ఈజ్ అన్సిమెట్రికల్, నాట్ అ సిమెట్రికల్. స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రిస్ట్రెయిన్డ్ హార్మోనిక్ రిస్ట్రెయిన్డ్ రిలే అంటారు. దీన్ని బేస్ చేసుకునే డెవలప్ చేసిన ఒక రిలే అనమాట. ఓకే, సో ఇన్రష్ కరెంట్స్ ఆర్ అసిమెట్రికల్. predominantly they will have second harmonic. Obviously asymmetrical అంటేనే ఈవెన్ హార్మోనిక్, ఆడ్ హార్మోనిక్ రెండు ఉంటాయి. లోయెస్ట్ ఆర్డర్ హార్మోనిక్ ఎప్పుడు డామినెంట్గా ఉంటుంది. లోయెస్ట్ హార్మోనిక్ ఆర్డర్ ఏంటి, సెకండా థర్డా? సెకండ్ ఆబ్వియస్లీ లోయెస్ట్, బికాస్ ఈవెన్ ఆల్సో విల్ బి ప్రజెంట్ బికాస్ ఆఫ్ అసిమెట్రీ. గుర్తాయితా, సమజ్ అవుతుందా? So answer is A. Now the session is over. Now open to discussion. Whatever the questions you have, you can ask. Yes, that is it. Any questions? Any questions, guys? No questions? Interesting. But to ensure the fundamental component at I is equal to P by 2, third seems close at T is equal to pi by 2. What's that? To ensure the fundamental component peaks at T is equal to P by 2, third seems close. Okay, so what? Anyways, I think done, guys. Session is over. Let's catch up in the next session. Have a great time. Happy learning. Enjoy the learning in PiSquare style. Have a good time. Bye-bye.